Good morning student, welcome to another class of social science 9th standard. So today we are taking a 9th social science first history chapter 5 society and economy in medieval India. So how was the wealth of the medieval India and what was the social conditions at that time? These are the we are going to learn in this chapter. So the first part of this lesson is an observation by Giovanni Serrari, an Italian traveler who visited India in 17th century. See his observation in the screen, children. This is the observation of Giovanni Serrari. So India was the final destinations for all the gold and silver that got exchanged both trade all over the world. The gold and silver assembled by Europeans from American continent reached Turkey and Persia and finally from there to Hindustan. So from this narration it is evident that India was an important trade center in the world during the medieval period. The prosperity of India resulted from agriculture progress attracted traders from different part of the world. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ നാവികൻ തന്ന ഒരു ചെറിയ ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരി ജിയോ സെറാരിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മധ്യകാലഘട്ട ലോക വാണിജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്, ആ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയിലൂടെ കൈവന്ന സമ്പത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദി India attained the agriculture prosperity during the medieval period. So first we are going to study in this chapter is the agriculture progress in medieval period. So there are two books describing the development of the agriculture during this period. So one is the Kitab ul Rihla, it is wrote by Ibn Battuta, and the second one Ain-i Akbari, that is Abdul Fazal wrote by. So see the screen, children. So in the book of Ibn Battuta, in this book, so Ibn Battuta's book, in this book it is mentioned that there were 3 harvests in a year. സോ അപ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരു വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഈ കണ്ടത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതുബുൽ റിഹല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന്, നമ്മളെ വയലുകളിൽ വർഷത്തിൽ 3 തവണ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൃഷി ವಿದಕ್ಕುന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಕಿತುಬುಲ್ ರಿಹಾಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐಬನ್ ಬತೂತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಡಿ, wheat, barley, sugar cane, cotton, oil seed and indigo were the major crops of the rural provided by the and the they are provided, means in that period all the rulers provided all facilities for the agriculture for the progresses. The ruler facilitated many provided many facilities there. So to extend the cultivation, Balban, who is Balban? He is the sultanate rule. We are studied in 6th standard. So and to extend the cultivation, the Balban Sultan allotted, see the screen, allotted the Doban region. So Doab region, it is the Doab is the region between the Ganga and Yamuna to farmers. അപ്പോൾ ഈ ബാൽബൻ എന്ത് ചെയ്തു, Doban region അവിടുത്തെ ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു, വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദോബൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയും യമുന നദിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന
പ്രദേശമായിരുന്നു ദോബൻ റീജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്, he also who the Sultanate ruler, and Firoz Shah Tughlaq's sanctioned money in advance to the peasant for digging well to facilitate irrigations, and canals were constructed to carry water from the Yamuna to farmland. So what happened to this lead to consequently agriculture products and wealth increased. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂളാക്കന്മാർ, സുൽത്താനേറ്റ് ഈ റൂളാക്കന്മാരുടെ അവർ ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ആർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് increased in that period. And next we are first already tell there are two books wrote by for the describing the development of agriculture during this one. First one we studied Kitabul Rihal, that is wrote by Ibn Battuta, and next one is Ain-i-Akbari, that is wrote by Abdul Fasal. So see this screen children, Abdul Fasal described that different varieties of paddy cultivated in Delhi and Bengal, 39 varieties of crops were cultivated in Agra. So that is the main points written by Abdul Fasal in his book. And in this period Mazai brought from the Spine and Africa become the major crop of Western India. See the in that period which crops is more cultivated, that you can see in the pictures. So which are the pictures, you can see tomato and potato, chili, pineapple and papaya also become popular in that period. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തര പച്ചക്കറികളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് മൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു. ഈ വിത്തുകളെല്ലാം ആ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ so in that period also the advent of the new tools and technologies are introduced for the agriculture progress. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഇത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടൂൾസും ടെക്നോളജീസും ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ പിക്ചർ ദ പേർഷ്യൻ വീൽ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്ലോസ് വിത്ത് ദി പ്ലോ ആൻഡ് സോയിങ് ഡ്രിൽ വെർ യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ പുതിയ ടൂൾസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി, അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൂടുതൽ എന്തായി വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടൂൾസാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദ ചോള കിങ് ഹു റൂൾഡ് ദി സൗത്ത് ഇന്ത്യ at the beginning of the medieval period adopted several measures to ensure the agriculture progress. So we can see the picture children, the factors that helped the agriculture progress in South India. First one is water prosperities in river Kaveri and alluvial deposit of its distributions, canal constructed of irrigations by the Chola kings, and measures taken by the Samitis that worked under the Sabhas and the body of villages administration. So these are factors they are introduced to for the help of the agriculture progress in the South India. These are the important agriculture progress in medieval India. And next we can see the handicraft, handiworks and handicrafts. So see the screen. So in these several industries based on agriculture, the products were developed. For example, the products like oil seeds and sugar cane, indigo and cotton lead to development a small scale industry like
edgeable oil jaggery and weaving and dyeing. Weaving are the important among them. You can see the screen. There are many small, and they are also introduced charaka. You can see the picture in a screen, charaka, and was the key factor facilitated development of these textile industries, and it was in the 14th century the charaka began to use it in India. India adopted this technology from Chinese. So the charaka enna parayna idu yantram ivide Chinese inde avare adilana avare Indiyilekku konduvanathu. appo avare 14% ആവുമ്പൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിരന്തരമായി ചരക്കും കൊണ്ട് ഉപയോഗം നിരന്തരമായി. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? with the advent of the charaka the production yarn increased by the 6 times. So the weaving also advanced along with the spinning and invention of looms and brought tremendous changes in weaving. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മൾ തുണിത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പുതുകൊണ്ടാണ് ചില തുണി നൂലുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമെല്ലാം എന്തുണ്ടായി? കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. സിൽക്ക് worms also spread widely during that period, and it was the Bengal was the pioneered the production of silk in the 14th century, and the production of carpet and paper were other major handicrafts prevalent then, and there was a great demand for Indian carpets in foreign market also. And in India the paper began to use it in paper is began to use it in 13th century, and metallurgy and the mining were other industrial flourished in the period also. And those who were engaged in metallurgy mostly produced the agriculture tools and war equipments also, and the production of horseshoe and the iron strip made drastic changes in the war technology also. So you can see the picture also, the iron strips, you can see the screen, and the copper gems were mining from the Rajasthan, and important occupation third much in the period, and seashore salt rocks that all introduced in that period also. And these all what happened? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനെ കൊണ്ടെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. യു കൻ സി അനദർ പിക്ചർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് രാജസ്ഥാനിലെ ഗോൽഘാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് പറയുന്നു. And the next one is trade and commerce. And trade and commerce, the surplus production helped the growth of the commerce. The commercial center of India attracted traders all over the world also. The major countries that traders with the India during the medieval period are, see the screen, you can see the screen, see the some places are given there, and there images also where it is situated, that image also given in the screen. What is Sumatra and Java and Persia, Holland, England, China, Portuguese, France. These are the important major countries that had the relationship with the India during the medieval period also. And in that period there are two types of routes are there. One is sea route and second one is land route. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാണിജ്യ മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന് കടൽ മാർഗമായിട്ടും പിന്നൊന്ന് ലാൻഡ് മാർഗമായിട്ടും ഉണ്ടായത്. So India had inland and maritime trade relation with the foreign countries. The major inland trade routes are where the Lahore was the
major inland trade routes and it in the present Pakistan, Lahore in the present Pakistan, and Lahore to Kabul. Kabul is in the present is Afghanistan, and from Multan to Kandahar where the major inland trade routes and maritime trade was also known as coastline trade also, and Kambe, Broch, Surat, Goa, Nagapattanam, Masulipattanam, Kozhikode and Kollam were the major ports in India. And the major trade groups also domains of their influence in there, and there are two major trade groups are there. See the screen. One is Marwadis and Gujaratis, and another one is Multanas and Khurasanis, and Marwadis and Gujaratis is a coastal line trade, and another one is inland trade also. The major export were the cotton, fabrics and indigo, salt and sugar. The important items included in the metals, leather, velvet, dry fruits and horse are the major items exported in India, and the Arabs were the middleman in the import of horse from the Central Asia. അപ്പോൾ ഹോസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറബ്സ് ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹോസിനെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് ദി ഹോസ് ട്രേഡേഴ്സ് വർ നോൺ ആസ് കുതിര ചെട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കുതിര വിൽപ്പനക്കാരനെ പറയുന്നുണ്ടത് കുതിര ചെട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഏർലിയർ ദ അറബ്സ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദി these trades. With the arrival of the Portuguese, Arabs lost their influence over the trade and the Portuguese gained the upper hand. അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ആഗമനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതോടെ അറബ്സുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷൻ ഇന്ത്യയിലുമായിട്ടുള്ള ഇതെന്തായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായത് പോർച്ചുഗീസായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. And the direct trade between India was Europe began with the arrival of Vasco da Gama. When Vasco da Gama reached in India, can you remember the year? എപ്പോഴാണ് വാസ്കോ ഡി ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്? 1498 1498 വേർ കാലിക്കറ്റിലാണ് അല്ലേ ആദ്യമായി വാസ്കോ ഡ ഗാമ കാല് വെച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ സീ ദി സ്ക്രീൻ ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് ദ ഡച്ച്, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദി ഫ്രഞ്ച്. സോ you can see the screen. The major export items were cotton, fabric, indigo, salt and sugar. That are the exported items, and the important items are included metals, leather, velvet, dry fruits and horses. ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളായിരുന്നു അതെല്ലാം പറയുന്നത്. മെറ്റൽസ്, ലെതർ, വെൽവെറ്റ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഹോസസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്ന വസ്തുവാണ് കോട്ടൺ, ഫാബ്രിക്സ്, ഇൻഡിഗോ, സാൾട്ട് ആൻഡ് sugar ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ദ അറബ്സ് വേർ ദി മിഡിൽ ഇൻ ദി എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഹോസ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. അപ്പോൾ ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുണ്ടായത് പണ്ട് കാലം മുതൽ അറബ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ വരവോടി എന്തായി അറബ്സിന് ഇത് ഇന്ത്യയിലുമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that for the direct trade, Vasco da Gama entered to India, and the Dutch, English and the French landed in India for the following of the Portuguese, and
the chief items they collected in India were spices, fabrics, indigo, sugar and salt, and major shift trade relations in mutual rivalry and among the Europeans established monopoly of the trade, which converted India as around for the imperialist war also. And ruler adopted several measures for the progress of the trade. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇത് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ റൂൾസ് ചില ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. വി ക്യാൻ സീ ദി സ്ക്രീന്. സോ ദ റൂളർ അഡോപ്റ്റഡ് സെവറൽ മെഷേഴ്സ് for the progress of the trade. One is constructed the road connecting major cities and granted loans to the traders, constructed the sarais, and sarais means rest houses, and implemented uniform taxation and postal facilities were made efficient, implemented efficient coinage system also, and an efficient coinage also existed in the Sultanate period, and tangam and silver coins also, jeetal and the copper coins were also used at that period, and Sher Shah made drastic reforms in the coinage. The rupees, silvers and coins he introduced served for a long, and Emperor Akbar issued the silver coins called Jalai and the gold coin also called Ilai. You can see the picture of coins. So an efficient coinage is existed in the Sultan period, and tanga, silver coin and jeetal, the copper coin were also used at that time also, and Sher Shah made the drastic reforms in the coinage. The rupee, silver coin he introduced served for a long emperor, and Akbar issued the silver coins also called Jalai, and the gold coins are called Ilai. These are the important trade and commerce in the medieval period. And next we can see the cities of the medieval India. Cities of the medieval India. See the screen. In the earlier period, the majority of inhabitants in cities were the kings and Brahmins and soldiers. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി ബ്രാഹ്മിൻസും കിങ്സും ബ്രാഹ്മിൻസും സോൾജേഴ്സാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് cooks and weavers and the leather craftsmen and of the merged of the cities. The major cities were Agra, Lahore, Delhi, Khandesh and Ahmedabad, Dhaka, Daulatbad and the Banaras. The rulers brought a large number of slaves captured from the battle to the cities, and as what happened, the urban population went up with the effort of the new section of the people inhabited to the in the cities. Handicrafts advanced much also, and the Karans, the major handicrafts center in cities, and the cities had to depend extensively on the product from the villages, and it empowered the villages economy as the village were the major production center also there, and the demand for the production increased with the growth of urban population also, and the cities to depend expensively on the products from villages also. These are the important cities of medieval India. And next we can see the medieval Indian society also. So you can see the screen. Medieval Indian society was divided into three sections: upper class, middle class and lower class, and majority of the people were
farmers there, and when landlords lived the luxurious life, the common was has to struggle with the pathetic life also, and they were burned by the excessive tax also. And the majority farmer could not own the land and plow that also. And according to the historical source, the Mughal period, there were two types of peasants groups out there. One is Kutkasta and Pahikasta. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീനെ മൂന്ന് തരമായി വിവേചിച്ചിരുന്നു: അപ്പർ ക്ലാസ്, മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോവർ ക്ലാസ്. അതുകൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെസൻസിൻ്റെ കൂടി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. ഒന്ന് കുത്കസ്റ്റ, പിന്നെ പാഹിക്കസ്റ്റ. റിമെമ്പർ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഓർത്ത് വെക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കുത്കസ്റ്റയും പാഹിക്കസ്റ്റയും. സോ കുത്കസ്റ്റ മീൻസ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൺഡ് ദി ഫാം ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഫാം ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാംഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർ ഫാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടായിരുന്നു കൃഷിയെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായത്. ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് വെയർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ നീഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർ ജോലിക്കാരെ വെക്കുന്നുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പാഹിക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫാം ലാൻഡ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ആര്? പാഹിക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിഡീവൽ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ലേവറി. ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. ആൻഡ് slavery is the you can see the Ibn Battuta, a travel of the India in the 14th century, and he revealed that he had brought horses, camels and the slaves to the present Muhammad bin Tughlaq, the then ruler. He also states that the slaves in the court of excellence in the must the dances also, and he also stated the slaves in the courts excelled in the music and dance also, and markets exclusively for the slaves trade existed, and the majority of the slaves were denied to the battles, and they were imported from Africa. These are the important for the slavery. And next one is the status of woman. So in this period, child marriage was the practices and sati also prevailed in the many parts of the country. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാല്യവിവാഹം, സതി എന്ന പദ്ധതിയും സാധാരണ എല്ലാ പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് Francis Bernier, a French traveler to India in the 17th century, he witnessed the sati. അപ്പോൾ 17ാം ശതമാനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് ബൂണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇത് കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ വെർ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ റീമാരേജ്. അപ്പോൾ റീമാരേജിന് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് ഗേൾസ് വേർ മാരീഡ് അറ്റ് വെരി ടെൻഡർ ഏജ് ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് get any opportunity for education also, the role of women in agriculture and non-agriculture sector was significant there, and they involved themselves in all stages farming from sowing to harvest. They were engaged in weaving, pottery and embroidery work also. So but there are several women who have donned high പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ. അതുകൂടാതെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പൊളിറ്റിക്കൽസ് എന്തുണ്ട് ഹയർ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനും ഉണ്ടായി, സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ വർ ദി സെവറൽ വുമൺ ഹു ഹാഡ് ദി അഡോൺഡ് ഹയർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ആൻഡ് നൂർജഹാൻ, യു ക്യാൻ സീ ദി പിക്ചർ ഇൻ ദർ. നൂർജഹാൻ, the wife of the Mughal Emperor Jahangir, and the Sultan Razia were the excellent administrator, and Gulban Begum and sister of Humayun, and Jahanra, the daughter of Shah Jahan, and the Jijabal, the mother of the Shivaji, were the Umar who held the higher position in that in the medieval period. So next is a caste system.
As in the past of the hierarchy based on the caste system also prevailed in medieval period too. The Brahmins enjoyed the higher position. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസിലെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്ന ഉയർന്ന വിലയിലുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പം the Brahmins enjoyed the higher status and increased the number of castes was the major features of this period, and newly formed occupation groups are gradually evolved, and minor and Babar and the Mughal ruler described the occupation groups and caste also. And in South India there are two types of groups, and Idangai and Valangai. Those who engaged in the trade and handicrafts were known as Idangai castes, and those who engaged in the agriculture sector were known as Valangai castes. These are the important caste systems in medieval India. So these are the important points of this chapter, and we can see another chapter another class.